දශක 5කට වැඩි විශ්වාසය සහ වගකීම සමග ශ්‍රී ලංකාවට කාගෝ එවන්න හොඳම තැන ට්‍රයිකෝ. Enabling women with access to free reusable sanitary napkins. Celin's range of reusable pads are crafted by an artisan community of women in Wantaraga, whose lives are empowered by the organization's fair trade model. Created with ethically sourced material and diligently tested to conform to the highest international hygiene standards. A boon to those who receive it, enabled by your empathy and support. Lead Good transcends a mere donation camp. It is a movement, an open source model of community service that inspires collaborative efforts to counter period poverty. Supported by the Selin Foundation, any individual or equitable world, every woman's right to bleed with dignity can only be achieved when we acknowledge the power we hold as a unified force. We are beholden to each other in this mission of compassion by the crimson threads that course through our spirit of community. We are bound by blood, and we community back in 𝗙𝗢𝗟𝗪𝗪. We also discovered that our women, the communities around us, they had no availability or affordability to access sanitary pads. And then we looked around, and then we saw that our community wasn't the only one affected. And now 3 years later, especially with the financial crisis, 2.5 million women in this country, young women and young girls, live in period poverty. When we say period poverty, it sounds acceptable. But period poverty means that a woman is unable to bleed every month in dignity. And that is not something that in the 21st century we should be proud about or accept. So responding to this crisis, what did it mean for us back in 2020? We had to understand that we have to make sure that there is a... She wanted me to introduce her to everyone. Real life influences matter. Doctors in nature, and it is unfortunately maybe not possible in my lifetime to break that. There is the women, there was a point, because it was a pilot, he said, why don't you come and use my temple? In educators who have really reached out to us to continue this program. So we also conduct sports. Frankly, more than 90% say no. When we have a free health system that we so proudly talk about, why aren't our women accessing midwives who go to their homes? It's the stigma that has to be broken. These are the ways: engaging, sports surveys, continuing to improve ourselves. And the next step, acumen in that sense, why are you building something and why? And in a collaborative way. So we're not going to take too long. I'm going to leave it to you to go through the website at your leisure. Keep striving to continue. So may I please welcome the founder of Selin and Selin Foundation, Mrs. Sandra. I'm surprised and also I am disbelieved that this has taken and gone so far, because it was a really crazy idea of mine during COVID. I took some pieces of fabric home, and after the mask, we started with the mask. And then I thought, what I was in Batiklo months, they were talking a lot about the children and the girls who didn't have access to sanitary towels. And I put it in my head, back of my head, and I thought, having a vending machine in my school, which is the Royal International School, 𝗙𝗢𝗟𝗪𝗪, might be a very good idea for the girls to get pads. And I was looking for vending machines for pads. So this whole thing started with that, and I thought I had to import it from India, the vending machine. To my childhood, when I was a girl, we didn't have pads. I'm not ashamed to tell that. We used cloth and
my head, sometimes you have to boil it properly, otherwise you get into trouble, right? So later on, it occurred to me that this really can be a good thing where we can give women jobs, and we weave the fabric, and then we send it for stitching, and then it will not pollute the environment, and then it will also solve a social problem. And we did a lot of research on that, and there's a lot of papers published by India and Sri Lanka also regarding menstrual poverty. It's a nice word. We did so much sampling, and I really want to thank the girls who are standing behind there for tolerating me, doing many samples, and then of course each and every one of us is equal wherever we come from, whatever we do, and whatever our mothers, our wives, our daughters, and as a community, we are bound by the human blood. That I think Sri Lanka embraces this spirit of compassion and generosity, and we are bound to each other rise out of our limitations. As a country, we are bound by the Sri Lankanness that we share. And that is why Be Good is about understanding and acknowledging with a little symbolic gesture. When you entered here today, you would have realized that's a special bracelet that was designed by the woman who began this legacy, 𝗙𝗙𝗟𝗪𝗢𝗪. But the bracelet is not for you. So what someone who is seated on either your right or your left, or someone who is standing next to you. And I want you to acknowledge that you and that person are for whatever cause you believe in. And today, this is a cause we're talking about. And could you please put that bracelet on to the person next to you and acknowledge that you are making a pledge today to enable each other and the communities that you are able to touch in your life with your privilege. I hope you received a bracelet from someone. And I hope, even though it was a tiny little symbolic gesture. How do we then bring all these three elements to address this crisis? Here, this is what we call social innovation for positive impact. We are the women who bleed, including the men in this room. You are all either daughters, mothers, sons of mothers, and fathers of daughters. We are all bleeding together. And as Shanuki said, we are bound by blood in this manner. And it is not the responsibility of only women to talk about this issue. It is the responsibility of every single leader, every single man and woman to spearhead the We have a little video presentation that we hope you will absorb and we hope you will find meaningful. And then let's move forward and see how we can work on this together. threads that bind together to create an incredible tapestry of community. Threads, women, sacred givers of life in our shared feminine. සර් අද දිනේ විශේෂම ඉවෙන්ට් එක මොකද්ද මේ පැට් සම්බන්ධව 2019 ජනාධිපතිවරණයේදී අපි ඉතාමත්ම පැහැදිලිවම ප්‍රකාශ කරා මේ රටේ කාන්තා පරපුර
නිරන්තරයෙන්ම මුහුණ දෙන ඒ සනීපාරක්ෂක ගැටලුවට තිරසර විසඳුමක් ලැබිය යුතුයි කියන කාරණාව. අද දිනේ මේ සෙලින් පදනම සහ වඳුරාගල මැතිනිය ප්‍රමුඛ ඒ කණ්ඩායම ඊ타මත්ම අනගිභවනීය යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා මේ රටේ ඒ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් නොමැති සනීපාරක්ෂක දරිද්‍රතාවෙන් පෙළෙන කාන්තා පරපුර වෙනුවෙන් ඊ타මත්ම වැදගත් යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. මේක ගැන වැඩිදුර විග්‍රහ කරන්න දෙයක් නැහැ. අපේ රජයක් තුළ එදා 2019 දී පොරොන්දු වුණු ආකාරයට ස්කොට්ලන්තයේ ලබා දෙනවා සේම සියලුම අවශ්‍යතාවයේ තිබෙන එනමුත් මූල්‍ය ගැටලු නිසා එය දරා ගන්නට බැරි ඒ අවශ්‍යතාවයේ තිබෙන සියලුම කාන්තාවන් වෙනුවෙන් අපි ඒ සනීපාරක්ෂක තුවා ලබා දීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරමින් එය හුදෙක් සුබ සාධනයක් පමණක් නොවේ දේශීය ආර්ථික ක්‍රියාවලියට දායක වෙන දේශීය කර්මාන්ත කේන්ද්‍ර කරගෙන ඒ කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අරමුණත් මෙයට බද්ධ කරමින් මෙය ආදායම් උත්පාදනය කරන ආර්ථික වර්ධනයට දායකත්වය ලබා දෙන ඒ වගේම අනෙක් පැත්තෙන් විශේෂයෙන්ම කාන්තාවගේ සෞඛ්‍ය සුරක්ෂිත භාවය තහවුරු කරන ඔබ දැනගන්නට ඕන මේවා හරියාකාරව පාවිච්චි නොකිරීම තුළ ගැබ්ගෙල පිළිකාව වකුගඩු ආසාදනය මේ වගේ රෝග රසක් නිර්මාණය වෙනවා. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම මෙවන් ක්‍රියාවලියක් ඉෂ්ට සිද්ධ කිරීම තුළින් කාන්තාවගේ සෞඛ්‍ය අයිතිය සුරක්ෂා වෙනවා සේම සෞඛ්‍ය වියදමත් අනෙක් පැත්තකින් අඩු වෙනවා. මොකද මේක ඇත්ත වශයෙන්ම රෝග නිවාරණ වැඩසටහනක් බවට පත් වෙනවා. අනෙක් කාරණාව තමයි මේ ඉදිරිපත් කරපු වැඩසටහන තුළ පරිසර ශාස්ත්‍රයේ මේක ඊ타මත්ම ගුණාත්මක දෙයක් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම බැහැර කිරීම ක්‍රියාවලියේදී ඇත්ත වශයෙන්ම පරිසර හිතකාමීව මේ අද ඉදිරිපත් කරපු යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් පරිසරයටත් හිතකාමී දෙයක් හැටියට මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. හිටපු නවසීලන්ත අගමැතිතුමිය ජසින්තියා ආදන් මැතිනිය නවසීලන්තයේ මේක පයිලට් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හැටියට පාසල් මට්ටමින් පටන් ගන්න තිබෙනවා. ස්කොට්ලන්තයේ මුළු රටේම කාන්තාවන්ට රාජ්‍ය අනුග්‍රහයෙන් මෙය ලබා දෙනවා. අපි වගේ රටක මෙය ක්‍රියාත්මක කරන්නට තිබුණා. නමුත් පුරුෂ කේන්ද්‍රීය මානසිකත්වයක් ජන සමාජයේ තිබීම තුළ මේ 52% වූ කාන්තාවකගේ අයිතිය යටපත් වුණු තත්වයක් තුළ අපේම රජයක් තුළින් කාන්තාවන් වෙනුවෙන් මේ යුතුයකම අපි ඉෂ්ට කරන්නට සැදී පැහැදී සිටිනවා. ඇත්තෙන්ම මේ දැන් පවතින රජය මේ පෑඩ් එකටත් වැට් එක එකතු කරලා තිබුණා. නමුත් දැන් වර්තමානයේ අයින් කිරීමට තීරණය කරා. ඔබතුමාගේ අදහස මොකද්ද මේ පෑඩ් එකට පවා මේ වැට් එක එකතු කිරීම සම්බන්ධව? අයින් කරලා නැහැ. අද සනීපාරක්ෂක තුවාවලටත් බදු පිට බදු ගහන තත්ත්වයක් අද තියෙනවා. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ අපි කතා කරන්නේ කාන්තාවකගේ සෞඛ්‍ය අයිතිය පිළිබඳව. ඒ වගේම රෝග නිවාරණය පිළිබඳව. ඒ කරුණු කාරණා හේතු කරගෙන මම හිතන්නේ මේක අර පැතිකඩ ගණනාවක් එකතු වෙන රටේ ජාතික නිෂ්පාදනයට ශක්තියක් වෙන ඒ වගේම රැකියාව උත්පාදනය කරන ඒ වගේම කාන්තාවගේ සෞඛ්‍ය සුරක්ෂිත භාවය තහවුරු කරන ඒ වගේම රෝග නිවාරණය කරන ඒ වගේම පරිසර හිතකාමී ආකාරයේ වැඩසටහනක් හැටියට රටේ ජාතික ඉලක්ක ගණනාවක් එකවර සම්පූර්ණ කරගන්නට පුළුවන් ඒකාබද්ධ වැඩසටහනක් හැටියට ස්ථිරවම අපේ රජයක් තුළ මෙය ඉටු කරන්නට කටයුතු කරනවාමයි. අද මේ පක්ෂ නායක කමිටුවේදී තීරණය වුණා කතානායකට එරෙහිව විශ්වාස භංගය එළඹෙන 20 වෙනිදා මේ විවාදයට අරගෙන මේක ඡන්ද විමසීමකට යන්න. ඔබතුමාලට කොහොම ශක්තියක් තියෙනවද ජයග්‍රහණය කරන්න? විශ්වාස භංගය පිළිබඳව විවාදයේදී එක ගැන කතා කරමු. ඒකට උත්තර දෙන්න ගියොත් එයිනුත් සිදුවෙන්නේ මේ කාන්තාවකගේ සෞඛ්‍ය අයිතිය බාල්දු වීමක්, පළුදු වීමක්. ඒ නිසා මේ මාතෘකාවටම අද දවසේ අපි යමු. හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් අඟහරුවාදයි බදාදයි ඒ විශ්වාස භංගය තුළ සිදුවෙන දේවල්. නමුත් අද මේ රටේ 52% කාන්තාවන්ගේ සෞඛ්‍ය පිළිබඳ තියෙන විශ්වාසය භංග වී තිබෙන මොහොතක
ඒ අයගේ විශ්වාසය තවදුරටත් පළුදු නොකර ඒ අයගේ සෞඛ්‍ය සුරක්ෂිත භාවය තහවුරු කරන්නට ඔබ අප සියලු දෙනාම එකතු වෙමු. මෙතනදී මම මහ බැංකුව වැඩිවීම ගැන අපි ඕන තරම් කතා කරලා තිනවා. මෙතනදී මේ කාන්තා ප්‍රශ්නය ගැන මේක බාල්දු කරන්න යන්න එපා. බොහොම ස්තුතියි. मैडम मैडम इवेंट එක ගැන पड़ा Event එක brilliant. Excellent idea. අයෝ මොකද නොකරන වෙලාවක මෙවැනි දෙයක් මේ කරපු එක ඉතාමත් හොඳ දෙයක්. දේශපාලනය ගැන මම දන්නේ නැහැ. දේශපාලනේ එපා වෙලා තියෙන්නේ. දසත නිවුස් ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සවස් 6:25ට සුප්‍රීම් TV ඔස්සේ දවසේ දසත පැතිරුණු පුවත් ඇසිල්ලෙන් දැනගන්න. දසත YouTube නාලිකාව සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න.